is the big day, to think of how far we have come and how far we have to go. Along with diverse struggles and triumphs, there is much more to thrive and much more to show. Let's rejoice the majestic journey. Let's raise a toast to make it even better. Let us take a vow. A pleasant morning to one and all present here. Our honored management, well-acclaimed chief guest, all treasured invitees, and of course, our startling students. How lovely is the day, and so does the ambience and aura surrounding us. Soon, the colors of the merriment will unfold and will transport us to another world. So, let us start our new journey at Jawaharlal College of Engineering and Technology with hopes and dreams that no matter how limited you might be, you should be your best to achieve what we call dreams. Also, it is something magical about success. I, Dr. K. Sriramod, And I, Suma R. welcome you all on behalf of entire Jawaharlal College of Engineering and Technology. Before we start the day with the proceedings, we request you to raise on your feet for the silent prayer in fond memory of our chairman, late P.K. Das sir. Prayer should be the key of the day and lock of the night. So let me welcome Anushree, JCT student, for beginning today's session with a prayer. स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्धा ज्ञानेन मार्गेण महीमहेशा स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्धा ज्ञानेन मार्गेण महीमहेशा गोसाजनेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. In lovely words of hearty welcome from the heart of the sweetest of all things in life. With heart full of love and happiness, we would like to garland you with sweet loving words to welcome everyone gathered here. Thus, to formally welcome the gathering, may I now invite the man with great vision and icon of hard work, our beloved principal, Dr. N. Gunashekhran sir, for the welcome address. Sir, please. A warm good morning to one and all present here. We are indeed very happy to welcome you all for this induction program of the batch 2023 of both B.Tech and MBA programs of Jawaharlal College of Engineering and Technology. We welcome our Chairman and Managing Trustee, respected Advocate Dr. P. Krishnadas sir, for this induction program. Welcome you, sir. We welcome respected Dr. P. Krishnakumar sir, CEO and Secretary, Nagaru Group of Institutions, for this program. A distinguished chief guest, looking young but having got a wide experience across the countries, is handling the National Sales Manager portfolio of Boston Scientific Company, handling India and South Asia operations, Mr. Reynolds Korea. We welcome you, sir. We welcome Dr. K. Radhakrishnan,
Academic Advisor, Nehru Group of Institutions, Kerala, for this program. We welcome Dr. C. Asohan, HOD of MBA Jawaharlal Business School of Jawaharlal College of Engineering and Technology for this program. We welcome a senior professor, an acclaimed personality, Professor K.R. Vijaykumaran Pillai, HOD, Basic Sciences and Humanities, Jawaharlal College of Engineering and Technology. We welcome all the principals of sister concerns, particularly Dr. Tilavanandan, Principal, Nehru Academy of Law. We welcome Dr. Sebastian, a senior person who is here for the long time. We welcome you, sir. We welcome the invitees from the other sister concerns, our own heads of the departments in Jawaharlal College of Engineering and Technology for this induction program today at Jawaharlal College of Engineering and Technology. We welcome all the parents who repose the faith in our institutions and put their words for their career in Jawaharlal College of Engineering and Technology. We welcome with the folded hands all the parents who have assembled here for this program. We welcome the faculty members from all other sister institutions, from our own Jawaharlal College of Engineering and Technology, who are striving hard to make the students a better one and looking at a better prospects in the career. We welcome all the faculty members. We welcome the administrative members here, Mr. Pranesh, PRO Murali, and Administrative Manager, Mr. Srinivasan of Nehru Group of Institutions, and all other teaching and non-teaching faculty members who are assembled for this program. I welcome all the students who are really pursuing their interest towards a very prospectus career in this August day. Hopefully, we will be able to transform you with all our kind of training programs. Already we started the bridge program and we have seen a lot of students participating and giving their best amidst the students' participation here for the 1 month almost. So we welcome all the students of B.Tech as well as the MBA program for this induction program on this auspicious day. Welcome you all. Welcome every one of the other members who are present, the present media, and all others who are present for organizing this program in a fitting way. Welcome you all once again. Thank you so much. Thank you, sir. Certainly your address goes a long way in inspiring us to strive and achieve more. We all surely feel very dignified now. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityoma Amardam Gamaya. A ray of light is a ray of hope. Let's leave the darkness and step towards the bright path. Now, we will have a traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. May I now invite our chief guest and all dignitaries to light the lamp. शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते
you all. There's a Latin phrase which runs like this: bene me, bene docti, bene vestiti. That is, he is well dressed, well educated, and well born. These words exactly applicable to our chairman and managing trustee of Nehru Group of Institution, Advocate Dr. P. Krishnadas sir. Following the track of his great father, late P.K. Das sir, he has picked up his father's sensibility, intellect, technical, and managerial competency. The NGI empire is a witness to his hard work and determination. It's my privilege to invite our chairman and managing trustee, Advocate Dr. P. Krishnadas sir, the man of distinction and the fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge, experience, and inspiration to all of us to deliver the presidential address. Sir, please. Thank you. Good morning to one and all. Morning. Most respected principal of Jawaharlal College of Engineering Technology, Dr. Professor Gunashegaran. Respected CEO and Secretary of Nehru Group of Institution, my beloved brother Dr. P. Krishna Kumar. And today's eminent chief guest, Mr. Reynolds Scaria, who is heading a medical division, manufacturing division, sales, especially into endoscopy and liver transplants and many other areas. He is the head of Asia and India. We are really privileged to have such an eminent personality who is having vast experience in the field of marketing, sales, and technology. And Dr. Radhakrishnan, our beloved advisor. Dr. Professor Ashokan, HOD of MBA department. Our beloved Professor, Senior Professor, Dr. Vijay Kumaran Pillai, and other eminent faculty members of Jawaharlal College of Engineering Technology of all the departments, principals, directors, deans of sister institutions, and respected Dr. Professor Sebastian, the director of Nehru Academy of Law, respected Tilaganandan sir, the principal of Nehru Academy of Law, all other beloved teaching staff, non-teaching staff, and most beloved parents, and also my dear young brothers and sisters, those who have joined in Jawaharlal College of Engineering Technology for pursuing their B.Tech and MBA program. Once again, good morning to one and all. It's a great occasion for all of us to join in a hall and deliberate something which will be useful in your career. As we all know that we are all back to the normal life after a long period, especially for last year onwards, the most dangerous virus attack of COVID. And we all know that now we are back to the normalcy. And during that period, we lost a lot of things, which we are now trying to reconnect and regenerate now. This is a golden opportunity for all youngsters, those who are pursuing the PG and as well as the UG program in their career. When we talk about this, we have to analyze where we stand and where India stands and where the globalization, what's happening there, what's the economic situation happening there, and how our prospects and career is going to be in the next coming century. Everything to be analyzed in detail. And before going into detail, let me ask you one question. How many of you studied in English medium? Raise the hands. Majority. And how many of you studied in Malayalam? Minority. Now the minority people are having more enjoyment and happiness because the latest national education policy says that, the central government says that all the education should be in the vernacular, the local language. That means, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും അതാത് ലാംഗ്വേജുകളിൽ കൂടി ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും മറ്റെല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷനും പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം വരാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഞാൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ആണ്. ദ റീസൺ മലയാളം ഈസ് നോട്ട് അവർ ലാംഗ്വേജ്, യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ്. ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോകവുമായി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. So, those who have studied Malayalam, you have to equip your language skills in English too, and also if possible something add-on, which may be any language which you prefer. I am not talking about the national language Hindi, that will be there. Apart from that, foreign language is also required
to become the best citizen of tomorrow. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകയുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി കുറേ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം 1947 ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം 75 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിനാറിയോ മൊത്തത്തിൽ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ അന്നത്തെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയല്ല ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത്. സോ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായിക്കോട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരികളായിക്കോട്ടെ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് വേറെ നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഗൂഗിളിലും വാട്സപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററിലും ലിങ്ക്ഡിനിലും അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മേഖലകളിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റോങ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ടെക്നോളജി മാത്രം പോരാ. You have to become more competent. You have to become more passionate. You have to become more commitment. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, അതിന് നിങ്ങളോടൊരു അഭിരുചി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ വളരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് വെറ്ററൻസ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ റെയ്നോൾഡ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൃഷ്ണകുമാർ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ ആയി, അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളോട് പലതും പറയാനുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗും MBA തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ശോഭനമാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. അത് പറയുവാനുള്ള കാരണം, യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ലെഗസി ഫോർ മോർ ദാൻ 50 years. 50 വർഷം പിന്നിട്ട ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൊടക്കീഴിലാണ്, അതിന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മേഖലയും ഇവിടെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ച്ഡ് സിനാരിയോ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ എൻ്റെ പിതാവുമായ ശ്രീ PK ദാസ് വിഭാവനം ചെയ്ത വലിയ ആശയമുണ്ട്, മോൾഡിംഗ് ട്രൂ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ടുമാറോ. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും രക്ഷിതാക്കൾക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കുവാൻ വകയുണ്ട്. കാരണം ഏകദേശം 10-23 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 10-16,000-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ പോയാലും, ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോയാലും തീർച്ചയായും ഒരു നെഹ്റുവിനെ കാണാൻ കഴിയും, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മാഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക മാനസികമായ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു രഹസ്യയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ദാറ്റ് മീൻസ് when you talk about education, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം outbound, that is credit based education is flexibility learning is there, and outbound കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വേറെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആൻഡ് മൾട്ടി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ള കോഴ്സസ്, ഒരേ സമയത്ത് ഡുവൽ ഡിഗ്രി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒട്ടനവേകം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഓൺ സ്കിൽസ്, വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി, വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ അതർ കൺട്രി, എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏരിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ളൊരു പഠനത്തിനുള്ളൊരു ശ്രമം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിങ്ങും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല, കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ സെന്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി അപ്രൂവ്ഡ് സെന്ററും കൂടിയാണ്. നെഹ്റു കോളേജസിന്റെ എല്ലാ കോളേജുകളും സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് അപ്രൂവ്ഡ് ആണ്. അതിനപ്പുറം TBI ടെക്നിക്കൽ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. IEDC ഉണ്ട്, ഐഡിയ പിച്ചിങ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നോ അബൌട്ട് ഐഡിയ പിച്ചിങ്. ഐഡിയ പിച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കൂട്ടായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ MBA ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഷേപ്പപ്പ് ചെയ്ത് അതൊരു പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റായി സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സഹായിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മറ്റ് ഏജൻസികളും ഫണ്ടുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബൈജൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് ആപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ന് multi-billion ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയി. പക്ഷെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞെങ്കിലും സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ഡോമിനൻസ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ മാറിയ ടെക്നോളജി എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പുറകെയാണ്.
Computer science related. Computer science is a basic thing which required everywhere. Software applications ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റ് applications എല്ലാം തന്നെ ആവശ്യമാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും മറ്റെല്ലാവർക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയുണ്ട്. ആ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മാത്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ IT കമ്പനി ലോകത്തിലെ 70% എയർലൈൻ മുഴുവൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം ടെക്നോ പാർക്കിൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സുന്ദർ പിച്ചെ, CEO ഓഫ് ഗൂഗിൾ, അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ലോകത്തിലെ ടോപ്പ് CEOs വേരിയസ് കമ്പനീസിന്റെ എടുത്താൽ ഇന്ത്യക്കാരാ. ഇതെന്താ കാരണം? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പണ്ട് മുതലേ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയെ കണ്ടിട്ടാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം എടുത്തത്, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പലതും പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്കിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ? എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. ആര് പറഞ്ഞു ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്? എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ, മാനേജ്മെന്റ് ഡിഗ്രി പഠിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ ഒരാൾക്കും ജോലി കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഇതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കാതെ കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ്, അവിടെ എഴുതുന്ന പരീക്ഷകൾ ഞങ്ങൾ തോക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാരെയാ കുറ്റം പറയേണ്ടത്? ഏറ്റവും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. വെൻ വി കമ്പയർ വിത്ത് അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തമിഴ്നാട്, വെൻ വി കമ്പയർ വിത്ത് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇവിടുത്തെ ടെക്നോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഡൈലൂട്ടഡാ. ഇവിടെ ഇതേ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ CGPA മേടിച്ച് പാസ്സാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 50-60% കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കുമ്പോൾ 30-40% കുട്ടികൾ പഠിക്കാതെ കളിച്ച് ഉഴപ്പി നടന്നിട്ട് തോക്കുമ്പോൾ കുറ്റം പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെയും അധ്യാപകരെയും. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് തിരിച്ചറിയേണ്ട ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ. ബിക്കോസ് യു ആർ ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ്. ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇവിടെ പഠിക്കുവാനുള്ള തിയറിക്ക് കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. തിയറി മാത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയണം. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൈറ്റ് ഷർട്ടും വൈറ്റ് പാൻറ്റുമേ ഇടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എഞ്ചിനീയർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലേക്ക് പോവില്ല, ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഡ്രോയിങ്ങും ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസും മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ എഞ്ചിനീയർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. When we do something, we have to learn in 360 degree. We have to equip ourselves that anything and any challenges can be met and that can be solution നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ലോകത്തിന് ആവശ്യം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മെറ്റാവേഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റാ ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതുമായി റിലേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, IT-യുമായി റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് മറ്റ് മേഖലയിലല്ല. ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഇന്നും നാളെയും ഇന്നലെയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും തീർച്ചയായും മറ്റു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, എയറോനോട്ടിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു ക്ലസ്റ്ററാണ്. ആളുകൾ ഇതറിയാതെ ഇപ്പൊ ചിലത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഒരു 4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കോർ സബ്ജക്ട്സിൽ ആളുകളെ കിട്ടാനില്ലാതെ വരും. എന്റെയൊക്കെ അനുഭവം, എന്റെയും ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഒക്കെ അനുഭവം, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ സെയിൽസിന് ആളെ കിട്ടാനില്ല. ഫോർ വെൻ we talk about the MBA, there is no good managers. മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ they have to be the leaders. ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി വേണം, ടീം ലീഡർഷിപ്പ് വേണം. Unfortunately, nobody is having that because they are all constrained themselves to them own. അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. That to be changed. നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പ് വേണം, ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി വേണം. ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വേണം. ഇത് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? ഓൺലി ത്രൂ ദ എക്സസൈസ്. എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് അല്ല. വെൻ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ്, കേസ് സ്റ്റഡി അനാലിസിസ്. When we are doing something, group discussion, അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ട്യൂട്ടറിങ്, നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് പേഴ്സണലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലേയും ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയും ഒക്കെ നടത്തി മനസ്സിലാക്കി പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് നടത്തി. ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൊജക്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രൊജക്ട് റിയൽ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലൊക്കെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പലതും 3D പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നോ ദ 3D പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നമ്മൾ പണ്ട് വരച്ച് പിടിച്ച് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് 3D പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ടെസ്ല,
അതിൻ്റെ ആരാണ്? എലോൺ മസ്ക്. ഹി ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് multi-billionaire, number 1 in the world. അദ്ദേഹം, ഞാനും നിങ്ങളും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോട്ട് ഓൺലി 10th പോലും ഇല്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ആ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ്, ഐഡിയാസ് കണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ പോകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേക ക്യൂരിയോസിറ്റി, പഠിക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവേശം, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്പർ 1 ആയത്. അദ്ദേഹം സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്ന 5G ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം 100-ലധികം മിനി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ലോകത്തിൽ ഓൾറെഡി ഓർബിറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നറിയോ? എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇന്റർനെറ്റ്. നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് പോയാലും റോട്ടിലേക്ക് പോയാലും എവിടെ പോയാലും ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിദൂരമല്ല, വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇത്തരം വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്ന പഠന മേഖല. അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും ആർട്സും സ്പോർട്സും ഗെയിംസും കൾച്ചറും കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഹാളിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുവാനുള്ളത്, ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി, തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ്. സംതിങ് ഷുഡ് ബി യൂണിക്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠനമായിരിക്കണം. നാളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങി രക്ഷിതാക്കളെ സഹായിക്കേണ്ട ആളുകളാണ്, സമൂഹത്തിനെ സഹായിക്കേണ്ട ആളുകളാണ്. രക്ഷിതാക്കളോടും പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനോടും അധ്യാപകരോടും സ്നേഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. കാരണം രക്ഷിതാക്കൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആണ് കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളെ ചേർത്തുന്നത്. തീർച്ചയായും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത കോളേജ് മോശമല്ല, ഏറ്റവും നല്ല കോളേജുകളിലൊന്നാണ്. പക്ഷേ അത് പഠിച്ച് മുന്നേറി ഈ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജോലിയാണെങ്കിൽ ജോലി, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റവർക്കുള്ളവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോ സ്വന്തം ബിസിനസ്സോ തുടങ്ങാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെയുണ്ട്. അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പറയും മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം, അതാണ് എല്ലാം എന്ന്. മാതാവ്, പിതാവ്, ഗുരു, അവരാണ് ദൈവം. ഇന്നതെല്ലാം മാറി, ഗൂഗിളാണ് ദൈവം. ഗൂഗിൾ അല്ല ദൈവം. ഗൂഗിൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇത്രയും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മെറ്റാവേഴ്സ്, ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയായിരുന്നു. മെറ്റാവേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇനി ഭാവി, അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പലരോടും സംസാരിക്കാറുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിലൂടെ സാധിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും തോന്നാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരുത്താവുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിങ് കൊണ്ടുവരാൻ മെറ്റാവൈറസോടുകൂടി അവിടെ ഈ ഹാള് പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പറ്റും. ഞാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് ഭാവിയിലെ ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ UAE മാത്രം, ദാറ്റ് ഈസ് ദുബായിൽ മാത്രം 2025-30 ഇടയ്ക്ക് 40,000 എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓൺലി ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്, മെറ്റാവേഴ്സിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഓൾറെഡി 5 ബില്യൺ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എവരിവർ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരികളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ മറ്റ് കൺട്രീസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ ഒന്നും ജനസംഖ്യയില്ല, വളരെ ഒരു രാജ്യം, കുറച്ചാളുകൾ താമസിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം നിങ്ങൾ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജിലേക്ക് എത്തി, അവരെ നോക്കാൻ ആളുകളില്ല. അപ്പൊ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനും അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരികളും അവർ പഠിച്ചതുപോലും വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി പല ജോലികൾക്കും എത്തിപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ സോർട്ട് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ. ബട്ട് ഈ ക്വാളിഫൈഡ് ടാലന്റഡ് ആയ ആളുകൾ പോകേണ്ട മേഖലകളിൽ അവിടെ പോകണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും ഇന്നിപ്പോൾ UK-യിലേക്കും ഫിൻലാൻഡിലേക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കാനഡയിലേക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ജർമ്മനി ഈസ് ദ ഹബ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി, ജർമ്മനി ഈസ് ദ ഹബ് ഓഫ് ടെക്നോളജി. അത് ആളുകൾ അറിയുന്നില്ല. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? റഷ്യ. റഷ്യയിൽ എല്ലാ ടെക്നോളജിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, നമ്മളറിയാത്ത പലതുമുണ്ട്. ചൈനയ്ക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചൈനയുടെ പ്രശ്നം മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല. ചെന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് ഇനിയും വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. നോട്ട് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് പവർ ബട്ട് ഓൾസോ വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ പവർ. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരികളും മോർ ദാൻ 35% ക്വാളിഫൈഡ് യങ് യൂത്ത്, എല്ലാ എനർജിയുമുള്ള ആളുകൾ, ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആളുകൾ, നിങ്ങളാണ് നാളെ ഈ രാജ്യവും ഈ ലോകവും ഭരിക്കേണ്ട ആളുകൾ. അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു വിഷൻ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കണം വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ്. ഈ 4 വർഷവും MBA പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ 2 വർഷവും ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാതെ വെറുതെ സമയം ചെലവഴിച്ചൊരു ഡിഗ്രി എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാക്കരുത്. ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾ പവർഫുൾ റിസോഴ്സ് പീപ്പിൾ. ആ റിസോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷമുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റാളുകൾക്കും സന്തോഷമുണ്ടാവും. അതിനുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ അതിനുള്ള മേഖല ഇവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വേളയിൽ നിങ്ങളോട് ആശംസിക്കുവാനുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട്.
പിന്നെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഒരു ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുവാനുള്ളത്, ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും 1-2 കുട്ടികളുള്ള വീടുകളാവുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്കും ജോലിയും മറ്റു തിരക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരൊരു കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ അവരുടെ മക്കളെ ചേർത്തിയാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. അത് മാറണം. മാസത്തിലൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 45 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ മോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തിരിച്ച് അത് അന്വേഷിക്കുവാനും അവിടെ വല്ല കറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് ഈ പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഗുഡ് സിറ്റീസൺ ആവും. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം വേണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം ഈസ് റിക്വയർഡ്. അതിനിവിടെ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്, ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, ആർട്സ് ഉണ്ട്, കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, മറ്റ് വിവിധതരം പരിപാടികളുണ്ട്, ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്, ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. മൾട്ടി ടാസ്കിങ്, മൾട്ടി സ്കില്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഈ പുതിയ തലമുറകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സ്കില്ലിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നേടാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സും പാരൻസും നിങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഴിതെറ്റാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സാണ്. കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഡ്രഗ്സിനെതിരെ വലിയ ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തി അതിനുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിലൊന്നും ചെന്ന് പെട്ടരുത്. ഡ്രഗ്സ് ഈസ് എ മെനാൻ, അത് ഒരു ഇവിൽ ഹാബിറ്റാണ്. ഒരിക്കൽ ചെന്ന് പെട്ടാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും. അതിന് ഒരു ഗുണവുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരം കേടുവരുത്താം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കേടുവരുത്താം, നിങ്ങളുടെ ആയുസ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോസിറ്റീവ്, വൈബ്രന്റ്, എനർജറ്റിക് ആയി പഠിക്കുവാനും മുന്നോട്ട് പോകാനുമുള്ളൊരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ജഗദീശ്വരൻ തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചിങ് ഫാക്കൾട്ടി ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് ഫാക്കൾട്ടി, ഇവിടുത്തെ ഓരോ സംവിധാനങ്ങളും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്യാമ്പസ് 4 കോളേജ് അടങ്ങുന്ന ക്യാമ്പസാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചർ മിക്സ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട്, ലോ ഉണ്ട്, എയറോനോട്ടിക്കൽ ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, MBA ഉണ്ട്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ വിൽ ബി ദർ. ആ കൾച്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഗുഡ് വിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ ദ കമ്മിങ് 4 years you will become the best, and the coming 2 years in MBA graduates will become best. One thing I can assure you, placement is not a problem. തോറ്റുകൊണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് വേണമെന്ന് ആരും പറയരുത്. പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക, ആഡ് ഓൺ സ്കിൽസ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു വൺ തിങ്, 100% റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ 100% പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ പ്ലേസ്മെന്റും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് all the allowed help will be there, all the assistance will be there. അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കാൻ കഴിയും. നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇതാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഉറപ്പ്. പക്ഷെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ തരേണ്ട ഉറപ്പ്, ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകളായി മാറും. നാളെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവിന്, എൻ്റെ പാരൻസിന്, അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഞാൻ താങ്ങായി മാറും. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സ്നേഹിക്കുവാനും അധ്യാപകരെ സ്നേഹിക്കുവാനും ഏറ്റവും നല്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അലുമിനിയങ്ങളായി മാറുവാനും ഐക്കോണായി മാറുവാനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് once again I am wishing you all the success. Let us enjoy, have a fun learning system in this institution. Through that we can become the best molded good citizens of tomorrow. By that we can become great engineers and great managers of tomorrow. Once again wishing a great success in your life. Have a great day. Thank you. Have a great day. Jai Hind. Like the rainwater bringing life and prosperity to the land, your words bring enthusiasm and strength to our hearts. Thank you, sir. What you see to be difficult now is likely to be the easiest thing ever. Later, when you deliberately get into your willpower, train by it, and by repeated attempts, don't give up, said by Israel Iver. Our chief guest, Mr. Vinod Skaria, is currently working with Boston Scientific Medical Equipment firm as a National Sales Manager for India and South Asian countries. He is an MBA graduate from IEM Lucknow. He also completed an executive MBA in healthcare from the Indian School of Business, Hyderabad, and MSW in medical and psychiatry. He has more than 60 years of experience in the pharmaceutical industry. May I have the honor to invite him to render the inaugural address. Sir, please. I feel so honored and humbled to address this august gathering here. And I just want to comment about a couple of people who inspire me a lot before I share some of my thoughts. Want to start with like the people who are sitting here
the MBA aspirants and the future technology leaders. Your college is named on Jawaharlal. So the person who was named the scientific temper, coined the terminology called scientific temper to the world, who's actually the master of the modern India, is probably you can definitely feel proud to study in a college named. And also Dr. P.K. Das sir, who I was just listening from Krishna sir, that his vision is to mold the future citizens of India. Okay, so if you study in an institution like this, you can definitely feel proud of part of that. So now, let me start with a real life experience that we all have gone through. So I have a 5-year-old daughter. So I always hear from my mother and my wife that learning ABCD is very important. If you learn ABCD or basic mathematics, then everything will be easier. So life starts from there. Actually, life starts from before we born. It's from the sperm, the fight, the speed that we run to get into the mother's womb. And so the competition in life actually starts from there. And during childhood itself, the pressure starts in life. We tell about ABCD and basic mathematics, then what happens? We get into the upper primary school, then we get into the high school. What people tell, high school is the most important phase in your life. Study well in high school, you are done with your life. No, you all have gone through that. Then what happens? The 10th standard comes. Then it's +2 comes. They say that somehow you complete your entrance, your life is settled. Then what happens? Then there are graduates here who are studying MBA. After +2, there are people who are joined for engineering here. So people know who have done the graduation. So these 3 years, if you study well, your life is settled, or your foundation is, I can see some laughs coming from some of my friends. We all have gone through. Then what happens? Your post-graduation or engineering time comes. Study well for these 2 years, these 3 years, these 4 years, you are going to heaven, or your life will be like a heaven. I want to disappoint you here, it's absolutely wrong. Maybe the situation was like that maybe 20 years before or 30 years before. So now life is full of learning. If you ask me the number of time that me or my teammates in India and South Asia, they spend on learning itself is in 8 hours of work, at least 2 to 3 hours of time they spend in learning. Because technology is so rampant. What you learn today will become completely immaterial tomorrow. What you learn tomorrow will be irrelevant after a day. So you all know, but probably this generation may not be knowing. You know which was the famous mobile phone. Maybe some of your parents must be listening to the talk. Can someone name that, the famous mobile phone technology? Apple? No, not the current one. Nokia. I think some seniors knows that. I think our generation is not even knowing a name called Nokia. Some of you would have heard. So during my college days and all, if you have a Nokia 1100 phone, you used to hold like this and walk in the corridors of the college to show that you have a Nokia phone. Now many of you don't know that. So they were the leaders in mobile phone technology. Or you also know about Kodak. Maybe the process must be knowing a camera called Kodak. Now we don't know whether that company exists or not. Now everything has moved to smartphone. So companies who invested on future technologies. So same, now if you apply it to your mind, what is a company? Company is a group of professionals who work. So the professionals or the individuals who invest time and their mind space to future technology. So like what as professionals were saying rightly, what you study today, if you are just looking at your syllabus and getting good marks in exam, no one will recruit you. It is about other packages, other small skills that you can gather. I was so happy to hear that other part of other programs that this college organizes to develop your soft skill, other small events that your hospital, the hospital comes to my mind like word every time because I work with hospitals closely. So sorry for that. So the college that organizes. So all these things helps a lot to learn many things which may not be useful in your curriculum or in your when you write an exam. But as an employer, if I interview someone, what I look from him. I still remember 2-3 years before when I interview a person, what I was looking. Now there is a paradigm shift in what I expect from a candidate now. Having said that, there are some basic qualities, basic skills needed to be successful in any job. Like there are engineering aspirants, as I said, there are MBA aspirants. So there are some fundamental things. With my humble experience, I would like to comment a few on that. So who can tell me which is more important, hard work or smart work? Okay, as expected, but I am going to disappoint you here. It's not smart work, it's hard work. So, for example, I started my life, my career as a medical representative.
not even a medical representative. We all know that if you tell someone like a medical representative has a work, like the people who are sitting as a stoppage person or in the OP, when you want to meet a doctor, there are medical reps who will not allow you to see there. So it is kind of people, we don't like them to an extent when we look at that angle. So just I'm looking back to those days, if someone working very hard in the market, okay, sorry, engineers may not be able to relate quite, but MBA students may be able to relate. If you are into sales job, you need to work in the field. If I see my competitor who is a very smart person, who knows these 2-3 tricks, that makes him successful in the market, what I try to do? I go and copy what that guy is doing, and I will copy paste that, and I'll become successful. Smart work, there is no choice. You are right in one way. Smart work is something you have to be smart. But what happens in career is that there are people who are the top scorers in engineering or MBA. They are very good in the academics and all. They think that, okay, their life is settled. They apply the smartness in the work by compromising on the hard work. The one thing that you will have to be with your life throughout your life, even after retirement, is hard work. There is no replacement for something called hard work. Coming back to the same example, if a person working so hard in the field, he starts his day at 7 a.m. or 8 a.m. in the morning, he works till 8, 9, and he planned his work quite well. He engages customers quite well. If I see that person is very strong on his basics, then probably I will not try to chase him, because I know that is not that's not something easy that I can chase. So when you say about smart work, which is definitely needed, no second thought on that, but never at the cost of hard work. And if I interview someone also for a job, yes, that person's scores and the college that they studied, everything will be definitely will give them some edge. But what they have done during their college apart from their academics, that is something is going to make me as an employer to decide whether to pass the offer letter to that person or not. So as Krishna sir was saying, there's a lot of opportunities. But there are thousands of or lakhs of people passing out after MBA and engineering. There are many people cry that, oh, there is no vacancy and all. But there are a lot of vacancies. If you ask me, 10 resumes comes to me in a week, I reject ruthlessly 9 out of 10. I'm so sad to say that, but the reason is that the quality of the people. We can very well, to an extent, we can understand that even if it is a fresher, if you're an experienced person with 1 or 2 year experience, if that person is not up to mark, it is very difficult to make an impact in future. But a fresher will have an advantage because that person might not got an opportunity to do well during their college days. But I generally ask, what have you done apart from your academics? Yes, your scores should be decent. If your scores are very bad, that says that there is an issue with your discipline. You don't take your studies seriously. Maybe it may not be like everyone needs to score 85, 90 or 90, not like that. But someone is serious enough, we can understand that. Then what we ask about, have you organized some event in your college? Or Asar was saying about the leadership qualities. Leadership quality is not something you have to become a chairman of an institute like Nehru Institute, or you have to become the HOD or a principal. Leadership quality is something that we all can show in our day-to-day life. If you work with if you know that one of your classmates is not good in studies, if you're supporting them or sharing an idea, that itself is a leadership quality. Tomorrow, if you want to become a leader, like this is what my mentor, he works for the Roche Technologies now, he used to advise me when I showed my interest to become a manager at the early stage of my career. If you want to become a manager, if you want to become a leader, start thinking like a leader. Like for example, if my manager is giving me this task, or your professor is giving you, with this timeline you need to complete this project, the first response is we try to give us some defense. If you think from the professor's side or from your manager's side, okay, what are the reasons this task is being assigned? Okay, the leadership action starts from there. So then you start thinking like a manager, you start thinking like a teacher, or you start thinking like a leader. What happens? You will be in their shoes, you will find more ways to how you can achieve that. Then probably I'm trying to echo with many things that Krishna sir has said, so I'm trying to use that as a reference. Anything on the blame game. So I like to just narrate a small story on the, like Asar was saying about when people fail in the engineering or MBA, they try to blame the university or the state or the government and all. And if you continue to do that, and one common factor you can see on people who have failed in their career are the one who blame on everything. So there is one small story. This is written by one of my friend in a book called Rocham.
So in a send-off function after engineering or MBA, you can, it is something hypothetical that way. There are two people, they are close friends. After send-off party, they had couple of beer. It's not advisable as sir said, but as a hypothetical situation I'm saying. Had a couple of beer and they were going back in two-wheeler to their home. On the way, they saw a policeman, group of police chief standing there. The guy sitting in the behind said, don't stop. We don't have helmet, we are drunk, we'll be taken to the station. Don't stop. Somehow that guy escaped from that, but the police people made a note of vehicle number. The next day, police took it so personally, they got offended, they got insulted, they went to their house. And both of them were called to the police station, and they argued, and this became a bigger issue than what they anticipated. And what happened to that? Both of them were given an opportunity from a US MNC. They were supposed to travel. Their passport verifications were at the last stage. So both of them lost the opportunity. And the guy who was driving, he's from an affluent rich family, and he was really lost. They lost a lot of money by running the case. And for every day, the first thing he was doing is that blame the friend. It's just because you asked me to bypass the police or not to stop, that changed my life. Every day, the day he started with that. Another guy used to feel so cornered. Somehow his parents were rich, they managed to get a visa to Canada and all. That guy was moved to Canada. This guy was so lost, but he understood his mistake. He learned, he liked teaching. He started doing a tuition class for the neighbors and all. That became slightly better. Then he moved to an online platform for teaching, and that actually became big. After 10 years, this guy was called to his own college to give a lecture for the alumni, for the group gathering. So he was saying about this, and he asked one of my friends to, can you call that friend in Canada? Can you ask about him? And he's afraid to call that guy. So he's called him. He asked him, how are you? Then he said, I don't want to talk anyone in this batch because my life is still miserable because 10 years before my friend made me to overtake the police or not to listen to them. So the blame game was continued even after 10 years. So this can be applied. When you will definitely fail. It's success never means like everything you do becomes successful. But when you fail on things, if you think about blaming anyone, that is not going to help you. Blaming is, and this is my biggest lesson also with my humble career, blaming is not going to help you. It's all about, you ought to heard about control the controllables. That's a simple technique we apply in the corporate life. Control the controllables. COVID came. I think many people could not able to enjoy your college days. Was that something under your control? No. So is there any point in blaming about, okay, I could not enjoy my college days and all. Or you could not get through an entrance for a medical entrance or something. Okay, so how long you can keep blaming about that? Control the controllable is nothing but being in the present. Be in the present and think only about what can be done. What can be done, what additional skills can be acquired, that can be achieved. Then probably you may be expecting what makes people in corporate world successful. It may not be relevant after a few years, but currently what we generally do fundamentally is that if you come across a problem, we apply a simple format called STAR. Any problem that you come across, it can be in personal life or professional life, STAR format is nothing but S stands for the situation, T stands for task, A stands for action, R stands for result. For example, if you have 5-6 ideas, okay, after 3 or 4 semesters, you should not have, that's what I'm saying. So then, or you got into a job, your manager said you will be forced to for a performance improvement plan, you are not doing well. You will have 6 months time or 3 months time. Or it can be a fight with your interpersonal skills or in your family and all. Try to put everything into a simple format called STAR. So you need to analyze. Again, don't blame for the situation. Don't try to get too much help from others. End of the day, you need to help yourself. Analyze the situation well. That stands for S. Analyze in deep. Then the task. What are things that you need to do to overcome from that situation? So this is something you can put it in a format. You can try to write it in a paper. Try to follow that. So this is the task in front of me. And there is timelines also. A task always should have a timeline. 3 days or 3 months or 3 weeks. You need to put that. Then it comes to action. Then action is something you need to be really spread on that, like what are the actions, plan A, plan B, plan C to approach towards the task. Then you also need to know the result. Result is not something what you you'll see after reaching there. Ideally, you should be able to predict, or this is the result that you are aiming at. Then accordingly, you need to make changes in your action.
So try to apply this even in a small problems or a big problem that you come across in your day-to-day life. So that's all from my side. And if there is anything to be asked on the corporate world or anything, if that option is there, probably I would like to address. If you have any particular query, I'm not a technology guy in terms of not an engineering guy, though I work with a company where we deal with a lot of solutions which can address unmet needs of patients. So on the cardiovascular range in terms of endoscopy, digestive disease or neurovascular and all these specs we have a company, we have like R&D setup in India, the second largest R&D setup outside use in India. We have close to 350 engineers working in our R&D setup. It's like not make in India, design in India and make for the world is what my company follow here. So we have set up in Pune, we have where generally mechanical engineers plays an important role in the R&D setup that we have here. But I generally work with team to achieve the company revenue by doing sales and marketing of the medical equipments that we have. So anything related to that, if you have anything to ask, please. Or I'll ask something. So can someone share about your passion? What is a passion? Because I see a lot of other thing made me so happy is that number of female in this group. I remember 10 years before or 15 years before, since you have a lot of experience in the education field, used to see 20 to 20-80 was the ratio. Now you can see 70% of this crowd is female. It's actually a welcome move. It actually shows how progressive our society is moving. And if you see that a developed society and underdeveloped society, it is not just the education. If you look at the number of female who are educated, number of female who are working. In my company also, my first manager, she was Southern India manager. She was 4 years younger to me. So when I was 28, she was 24. Okay, so I come from a conservative family. Used to feel like how I will tell someone that I'm reporting to a female first. Second, I'm reporting to a female who is 4 years younger to me. But all those mindset got changed when you travel a lot, when you work with different people in different countries, you will adopt that. All these are the unconscious biases in our mind. The age, the gender, all those things are unconscious bias. And now in my company, a lot of leaders are from the female gender. Because what corporates is looking now, not the experience, not the gender, not the age, is looking at the skill and what result that person can contribute. And also how flexible and dynamic that person is. Because the role that you're doing today may be irrelevant tomorrow, as I said earlier. So how flexible that person, what additional skills that person has and what additional projects and tasks can be given to that person. So on that note, I will just start to ask, can someone share about their passion? Well, pick you. What is your passion? Okay, great. So, is there anyone else who has some other passion that what you are joined here? So I will tell you something, maybe being very candid here. I can take a couple of minutes more if you don't mind. Yeah. Yeah. Hello sir, my name is Ram Kumar. My passion is to learn and study the mechanics and moving parts of big machineries and complex parts. Okay. Like jet engines, aerodynamic thrusters, rocket engines, etc. etc. Okay. So Good. I took the batch of aero here. Okay. So if Thank you you, ask sir. this to people, yeah, thanks for your response. If you ask to people, I'm sure 90-95% of this group will tell that, yes, my passion is what I am studying now, what I have chosen. But let me tell you a statistic simply. If you look at the global data on employment, 95% of the people don't follow their passion. Maybe if you see the entrepreneurs, okay, there are a group of entrepreneurs, they get into an entrepreneurship. Yes, they kind of reach to their passion. Otherwise, on the employment stage, more than 95% of the people, they don't really follow their passion. There are two reasons for that. One, what they study
is something maybe because of force from someone else, or just looking at the career, okay, or the money. Okay, I get X salary if I get this job, so they just follow that, they get into a job. After getting into a job, they realize that their passion is different. Okay, so how we can address that? Do you really need to have a passion while you study, or you need to really have a goal? I need to reach only there. It's actually you'll get a conflicting response for that. In my experience, it is not. Sometimes you will realize your passion at maybe after 30, maybe after 25, maybe after 40 also. So, and if I go in depth about everyone's passion, you may struggle. If I ask 2 or 3 more questions, I don't want to do that. If you go deep, you may not have real thoughts how you achieve to their passion. It is obvious. It is there with many people. There will be very less genius in the world. They will have a clear plan about their career. They will follow that. But don't get disappointed. You may realize your passion maybe tomorrow. Or maybe when you organize an event here in the college, you may understand that, oh, I'm good in event management, or I'm good in technology, or I'm good in people management. So the moment you try to get your passion, probably you can start chasing that. If you really don't know your passion, just for someone else is doing something, he got promoted because of knowing this, don't try to follow that. Try multiple options. It is not so late. You'll have a lot of time. You are all so young. The moment you start seeing your passion, but try to have multiple skills acquired, because you may not get an opportunity to follow your passion every time. Maybe once you have a lot of money earned, probably if you want to become towards an entrepreneurship role, that is the time you may be able to start chasing your passion. So that's all from my side. Thank you. Thank you, sir. Certainly, your address goes a long way in inspiring the students to strive and achieve more. To make this occasion more memorable, I would be glad to request our Chairman and Managing Trustee of NGI, Dr. P. Krishnadas, sir, to honor the Chief Guest, Mr. Reynolds Correa, by presenting memento as a token of love and respect. One announcement. ലോ കോളേജിലെ മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന പാരൻസ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലോ കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Leaders always choose to be harder right rather than easier wrong, said Oren Woodward. This quote is suitable for our CEO and Secretary of Nehru Group of Institutions, Dr. P. Krishnakumar, sir. Now, I would like to call upon Dr. P. Krishnakumar, sir, to deliver the keynote address. So, good morning to all of you. At the outset, I feel privileged and honored to be part of the induction program of Jawaharlal College of Engineering Technology for the B.Tech and MBA program. And after listening to great 2 orators, my dear brother, Chairman and Managing Trustee Advocate Krishna Das, I think he has used both the language, English and Malayalam, to see that the message is reaching you. And I think we have also listened to Mr. Reynolds Correa, the National Sales Manager, Boston Scientific India and South Asia, and the vast experience person who has traveled a lot of countries, met a lot of people, met a lot of industrialists, hospital administrators, and still continue to the journey of success in his field. And on the dais we have Dr. Gunashekaran, the principal of JCET, Dr. K. Radhakrishnan, academic advisor, NGI Kerala, Professor Vijay Kumaran Pillai, head of the Department Basic Science and Humanities, and my
all-time guru and our head of the department of MBA department, Dr. Ashokan sir. And sir has worked with us in Coimbatore Nehru College of Management, where I did my MBA. And sir worked there as a quantitative specialist. I think the toughest subjects in MBA is for non-mathematics student is quantitative techniques. So probably in engineering also they say that maths is one of the toughest subject. So I think professor is there with us for handling that subject. I still remember sir was so friendly and see that every non-commerce, non-math students understand that subject. So after listening to both the great people, I think I don't have much to add for this occasion, but I really congratulate students, those who have selected the institution. Also thankful to the parents who have decided that Jawaharlal College of Engineering and Technology is one of the best institutions for their wards education. And of the dais, we have head of the departments of our institutions, senior professors, well-wishers, those who have assembled for witnessing this induction program. This is one of the most memorable day for any student for as far as higher education is concerned. The day one of your college life, and where they call it as induction program, or officially they start their academic session. I'm more thrilled to address MBA aspirants because I came to know that there are 60 students, because I didn't do engineering, but I did my management studies. So, and always feel jealous about engineering students, because there are three things which I have seen from them is that they are very innovative, they're so curious about finding new things, and they make everyone's life so simple and comfortable. So I don't want to repeat whatever both the people have said, but whatever changes we have seen in our life, it is because of engineers. And my professor in Coimbatore, one of my principal used to say that engineering is everything in life. I think in Malayalam cinema, Tilagan Aro oru vattam parayundayathu. Maths aanu ellathinteyum entho oru sambhavam enikkariyilla. Adepoleyan engineering is one of the finest thing which support, transform, and see that our life becomes so comfortable. So there are a lot of innovations going to happen, and you are going to be part of it. And engineering education today, there are a lot of changes is going to happen, because it is not only a branch of study, it is going to be interdisciplinary study. So that is where I think they are also telling. It is not that Sir is not from science background, he has done not MBBS program or MD program for to become a sales manager. I think Sir is, because of passion or interest, he's continued to understand what is all this equipment all about, and he has got an opportunity to take up higher education in different great institutions of a country, and he is heading that. So what is more important in our life is to get excited. And more purposefully, I'll say that you should always feel great about your branch of study. And down the line, I think down the line 4 years or in the years to come also, it is not going to be one branch will make wonders in this country. It will be interdisciplinary. So anything which you go, we cannot see anything. Individually, a mobile works without the help of electronic circuit. Or without the programming of computer, it won't work, right? In mechanical side also, I think a lot of changes happening. And they say artificial intelligence, I am not into that because I can only use the terminologies, but I don't know what is happening. But one thing which is sure is that it is going to be interdisciplinary. So my message to all the freshers of B.Tech students is that open up your mind, hold hand with other branches of students, identify a group, because we are one of the best institutions in India who was funded and supported by for innovation. That means TBI, which we call Technology Business Incubation, where you have the facility and opportunity to handhold by the experts to see that your innovative thoughts will become a prototype, and from there to become a commercialized product.
So I think one thing which I request all of you as an engineering student is that please, Kerala is one of the best state. I strongly differ from other thoughts, but as far as innovation is concerned, startup is concerned, I think all other states like our state of Tamil Nadu just started of taking up it. But Telangana, Kerala was I think almost 8 to 10 years ahead in terms of startup. That means every campuses in our Kerala campuses or those who are just finished engineering, they join together, they take space in technoparks or different centers in Kerala and start thinking and contributing. There are a lot of unicorns. That means a lot of crores of rupees of fund have got for startups. So it is, a change is happening in the world, and I think today those who get opportunity, go and see the, I think Times of India or Hindu front page. Those who are in the aeronautical field, just for information, today the Gujarat government is officially opening up or exhibiting the defense manufacturing which is happened in India, not from abroad. We were all dependent on abroad for getting manufactured different parts of the aircraft. Back, I think we were only dependent on Fiat or Maruti or whatever. Today on road, whatever vehicle you see, it is there available in India right now on in front of your eyes. I think in the next 10 years, what is the government's vision is that a transformation is going to happen, like they call it as Make in India, Made in whatever names they have called it, but the revolution in the industry of aerospace, aviation. We were solely dependent on exporting the goods or the spare parts. Now it is going to be manufactured in India. So I think you are going to be the best luck, best crowd which is going to be see that change in our country. That is one example which I am telling. And during COVID time, I think I don't have to tell, whatever changes has happened, we never thought that each industry will transform themselves and support mankind. So there is ample opportunity. So only thing which I feel after listening to this great orators, I will also tell that, because I always refer from management, I always feel any person to become successful, there is a beautiful book which already everyone have read in your school or your 12th, or you have time to read also. Shivakara's one beautiful book is there. In that there is a beautiful 3 alphabet which they say every person should develop. Ask. That means A, yes, K. Already they have touched upon that. A, they say attitude. So what is a positive attitude? Normally what happens in our life is that to kickstart any idea or something new or something great, we have the attitude in the initial stage. But the days passes, our feeling inside the mind starts coming, I am not be capable of doing it. So never think that. And you have find time for looking at others, and your positive attitude will go down. So always have a positive attitude to become successful. Second was a skill. Today the buzzword and the reality of tomorrow for any campuses in engineering, it is only skill. It is not the syllabus which you are going to learn. Everything is already it is available. You Google around, you will get the notes. You can learn the concepts. But if your skill is there in yourself, in your hands and in your mind, I think that is where the requirement of tomorrow. So any engineer that matter, a skill is required. And third one, as Sir said, Chief Guest also said, continuous learning, that is knowledge. What we have learned today, probably when you are 4th year, when you are passing out, probably the technology may not be there, a new technology would have come. So what is more important is that find out what is you want. It is, we can only guide, as my faculties and all people will guide you, or all the team of TBI or Newgen, whatever the people which you have, you are going to see, they will guide you, support you. But it is up to you to take it during this 4 years of time. And for the MBA students, I'll tell you, never get excited or never get depressed that you have selected an institution, it is in Kerala. Hello? So what is most important thing is that first have a beautiful analysis about yourself. What you want to improve in this 2-year time. That's most important. So they call it a SWOT analysis. They will teach you in the classroom. But my concern and my request to all my MBA aspirants is that please understand yourself. Identify what you want. Put it in a paper and work that for these 2 years. Otherwise, clearing
university examination in NBA is not a big deal now. So what is more important is improving yourself, transforming yourself, and making you eligible to meet the standard or requirement of the industry. That's more important. So please develop that skill. After telling all these things, I really feel that you are the luckiest people on earth as you are joining this higher education, because this is the right time where India is going to change. This is the biggest time where revolution is going to happen in technology, which is where what we have experienced in 10 years, probably you will see in 3 years' time. It is not my finding. Today, in this, if you have time, go to the library, find out the newspaper. Drone is going to make wonders in this world. And we were thinking that, what is it, Zomato and all people come with bicycle and deliver food. No, it is going to change. So what is that? Whether I have to be part of that success story. I think we have signed an MOU with one of the greatest organizations where they are also part of that exhibition. So what I am trying to say that identify which area you want to get into that, start working for that, and start getting information on that area. I think that makes a lot of differences. So as you are a freshers, I always feel something has to share from my father. Because if I am standing in front of you, it is because of my father and mother. Otherwise, everyone has got education. So I got a little more luck because I got a beautiful birth and a beautiful guidance from my father. So I used to share one of beautiful mantra which we coined in management. Probably you can practice it. And if you're able to practice it, I think everyone can become a successful person as an individual. Whatever you want, whether you, that is what, everyone always tell that other person will be successful, I cannot be successful. That is the biggest mistake on earth, because our mindset is already developed like that. Because from college or school, whatever it you have done, you only look at X person, how is 99.26, I only got 92.26. So that is where the competition and the mindset. So forget about that. So my mantra is beautiful. I'll take another 2 minutes, which will be beautiful if you practice it, which is a best beautiful thing in life, because we normally, as you are completed schooling, probably before going for your 12th examination, probably those who are goes to temple, those who go to mass, those who go to church, probably would have gone and prayed very well. Sir, on the correct question, I would have got 100 out of 100. So please help me. Either I may go to temple or a mosque. So here, what I am trying to say is that this is a beautiful one which my father used to tell, is that in front from 24 hours, just take 2 minutes. If you are able to take 5 minutes, you are the best person. Just take 1 minute from your 24 hours, either in the early morning, before touching your mobile. Please. Before touching your mobile. Take it from me. Or when you go to the bed, before touching your mobile. Take 1 minute. Only thing is that mobile has to be there, that it be there. But this is beautiful mantra. They say, take a minute. Look at your goal. Look at your performance and see that this performance matches with your goal. So beautiful. They are requesting, or what my papa told that, whatever you want to achieve in your life, before you leave this earth, you have to achieve. It is not that today Adani become the topper or the richest person overtaking Ambani. I cannot be jealous, right? He would have done something bigger than us. So he becomes successful. So a person can change. Ambani never thought in my life, or 15 years of my MBA education or 20 years back, we were only talking about Ambani. Today, Adani. Am I correct? So there are change happenings. So success is not always the same. And reaching the top is an art. So what I am trying to say that beautifully follow this. Take a minute. Look at your goal. Look at your performance. See that whether this performance matches with your, whether you want to clear your examination, you work for it. Whether you want to get the best job, start working for it. Whether you want to become a beautiful life, start working for it. So with these words, I wish all of you best of luck. God bless you all, and my pranam, I am thankful to all the parents who are sitting in the next hall. Because of them, you are today here. So give them back when you are successful. Give them back love and respect and care. With that, God will bless you. Thank you so much. Thank you, sir, for your inspiring words. Knowledge is like a muscle. We strengthen it by use. Said by Ruth Gordo.
In order to strengthen the thoughts of our new students, let me invite the Bhishma Pitama of our institution, Dr. K. Radhakrishnan Sir, Emeritus Professor and Advisor of Nehru Group of Institution. Sir, please. Most respected our chairman, president of today's function, our beloved chairman and managing trustee, Advocate Dr. P. Krishnadas sir. Most respected our CEO and secretary, Dr. Krishnamar sir. Today's chief guest, Mr. Reynolds Karia, National Sales Manager. Our beloved principal, Dr. Gunasekharan sir, Dr. Vijay Umar sir, Dr. Aswan sir, dignitaries of the dais, my dear students and parents. Good morning to all. We are proud and honored to deliver a few words on this occasion. First of all, let me congratulate all the students and parents who have become the members of Nehru family. I take this opportunity to give a promise. By the time all of you leave this organization, your total personality would be changed. N number of jobs are waiting outside for engineers and management graduates, as our chairman sir told in his presidential address. We promise you here wonderful infrastructure, library, excellent faculty members, everything will be provided here. Only thing is that you have to make use of all these infrastructure available to us and cooperate with us. If you feel any problem or any difficulty, the doors of the principal of Jawaharlal College of Engineering Technology is open to you. It's a flexible come strict principle. You can always go and meet him. I wish you all of you all the best. Thank you very much. Thank you, sir. It was indeed encouraging. Our college not only focuses on education, but also works on 360 manner in developing personality of our students. To address about our holistic learning environment, I would like to call upon Professor K.R. Vijayamaran Pillai sir, HOD Basic Science and Humanities, to give his words of felicitation. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ്, ബഹുമാന്യ രക്ഷകർത്താക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ 2022-23 വർഷത്തെ MBA B.Tech ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരായിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാവി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മളുടെ ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മോട്ടോ മോൾഡിംഗ് ട്രൂ സിറ്റിസൺ. ജവഹർലാൽ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേർന്ന് നിങ്ങളിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ് റൂംസ്, സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂംസ്, ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ്, അതുപോലെ എ വെരി ഗുഡ് ലൈബ്രറി, വാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, ജിംനേഷ്യം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഈ വരുന്ന 4 MBA 2 വർഷം 4 വർഷത്തെ B.Tech പഠനം നിങ്ങൾ ആസ്വാദകരമായി മാറ്റി നല്ല ഉത്തമ പൗരന്മാരായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ള യു ഹാവ് ടു ടേക്ക്
the advantage of all facilities provided here. ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ലൈബ്രറിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്, ഇന്ന് വിജ്ഞാനം നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിള്, വിക്കിപീഡിയ, ഇങ്ങനെ പല പല ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ മൊബൈൽ എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബുക്സ് cannot be replaced by mobile phone. കാരണം വായനാശീലം നിങ്ങളിൽ വളർന്നു വരേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇന്നത്തെ പുതുതലമുറയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത വായനാശീലം വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും, നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡായി. പക്ഷെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊരു ദോഷമുണ്ട്. വായനാശീലം നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ്, ഇമാജിനേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യുവർ ഇമാജിനേഷൻ വിൽ ഷ്രിങ്ക്. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമാജിനേറ്റീവ് പവർ, ഇമാജിനേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് തോട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതിനൊക്കെ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിന് നമ്മളുടെ വിശാലമായ ലൈബ്രറി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. അടുത്തതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് കീപ് എ സൈറ്റ് ഓൺ യുവർ ഗോൾ ഓൾവേസ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ള വിചാരം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. ദർ ആർ സോ മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് യു ക്യാൻ പെർഫോം ഹിയർ, ബട്ട് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഗുഡ് സൈറ്റ് ഓൺ യുവർ ഗോൾ. ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബിക്കം എ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മറന്നു പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ യുവർ ഗോൾ. യു മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് കീപ് യുവർ ഗോൾ ഇൻ മൈൻഡ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഉത്തമ പൗരന്മാരായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. അതിലൊന്നാണ് യു മസ്റ്റ് കീപ് യുവർ ഗോൾ ഓൾവേസ്. യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ യുവർ ഗോൾ. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് യുവർ ഗോൾ. അടുത്തതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഭാവിയിലെ ഉത്തമ പൗരന്മാരാണ്. അങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയുകയാണ്. റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ്, റീഡിംഗ് ഓർ ദ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ അമംഗ് ദ ചാംസ് ഓഫ് എ കൾച്ചർ ലൈഫ്. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഹാബിറ്റായിട്ട് റീഡിംഗ് കൊണ്ടുവരണം. ആ ഹാബിറ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ഇമാജിനേഷൻ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ഞാൻ കൂടുതലായി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. രക്ഷകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒന്നിച്ച് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഈ ബാച്ചിൽ 100% വിജയവും 100% പ്ലേസ്മെൻറ്റുമാണ് ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉത്തമ പൗരന്മാരായി വളർന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ദീനരെ തുണയ്ക്കണം, മാന്യരെ വണങ്ങണം, ഹീനരെ വെറുക്കാതെ സ്നേഹത്താൽ തിരുത്തേണം. അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന് തുണയായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവശതയും
അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നവർക്ക് തുണയായിരിക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥരായി മാറാതെ നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല ഒരു ഉത്തമ പൗരനായിട്ട് വളർന്നു വരാൻ വേണ്ട എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for endowing the students with your words of wisdom and experience. Well, today, it is the day where the excitement has reached its peak. We will greet you in a way you all love things and are meant to be greeted, with a prayer in your heart, with a poem in your eyes. We bring you the morning filled with desire, hopes and dreams we all share. To share the story of our students' transformational journey in JCT, I would like to welcome Mr. Nizam Salim, B.Tech final year student. So, good morning to all, respected parents, teachers, and all the invitees. I am cordially welcome to you the induction program of Jawaharlal College of Engineering and Technology. So, ഇന്ന് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസരം എൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിരുന്നു. ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇതേപോലെയുള്ള കസേരകളിൽ ഇരുന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. അന്ന് ഞാൻ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് +2 കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം സ്റ്റേജ് ഫിയറും അതുപോലെ തന്നെ സഭാകമ്പമൊക്കെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം എന്നെ ഈ ക്യാമ്പസ് വളരെയധികം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തവരാണ്. ഒരു 4 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം ബാംഗ്ലൂർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു സീനിയർ മാനേജർ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പോൾ ആൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ആൻ എൻജിനീയർ? ഒരു എൻജിനീയറുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റോള് എന്താണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുറേ കാര്യങ്ങളും ഓപ്ഷൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറുടെ ഇതാണ്, പോലീസുകാരുടെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എൻജിനീയറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറേ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം സോൾവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എൻജിനീയറിൻ്റെ കടമ. അങ്ങനെ പിന്നെ ആ സാറ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നത്, ആസ് ആൻ എൻജിനീയർ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡെയിലി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീടെത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആസ് ആൻ എൻജിനീയർ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ സക്സസ് ആവും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വലിയ കമ്പനിത്തെ അത്യാവശ്യം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ എഴുതി കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു പെർ ഇയർ 25,000 crores റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു കമ്പനീൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയിൽ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി എ മില്യണയർ. സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അത് സോൾവ് ചെയ്യുക. സോ അതാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു 2 കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കോഴ്സിന് ഉപരി മോർ ദാൻ തിയറി പ്രാക്ടിക്കലാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മുടെ സാർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എത്രത്തോളം സ്കില്ല് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റിനുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങൾ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പാഷൻ ആയിരിക്കും. ചിലവർക്ക് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് നല്ല ടെക്നോളജിയിൽ ഇത്തിരി കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ആയി നല്ല ജോലി എവിടെയെങ്കിലും വലിയ കമ്പനികളിൽ നേടാനായിരിക്കും, ഡിഫൻസിന് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും. സോ അതിനൊക്കെ ഉള്ള അവസരം നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ IEDC ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൽ എന്നുള്ള ഒരു
സംഭവം നമ്മുടെ ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ TBI ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സ്പാർക്ക് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബിസിനസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സഹായം നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം IEEE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഘടന. ഈ മേ ബി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. IEEE എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. നിങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നോളജിക്കലി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ നല്ലൊരു സംഘടനയാണത്. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ NCC ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷത്തെ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളെ മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കൂടി പ്രാപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന തന്നെ, ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെയാണ് NCC. പിന്നെ ഉള്ളത് NSS എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റീൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അറിയില്ല. സോ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹവുമായിട്ട് ഇത്തിരിയും കൂടി ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ, വാട്ട് ദ സൊസൈറ്റി നീഡ്സ്, ആ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി, ചാരിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ, അതുപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ NSS ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് ഒതുങ്ങി പഠിച്ചിട്ട് പോവാതെ ഓരോ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതുപോലെ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ്, സ്പോർട്സ്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ടെക് ഫെസ്റ്റ്, ഇതിനൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ്, നിങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ളൊരു 4 വർഷം ഇതായിരിക്കും, ഈ കോളേജായിരിക്കും, ഈ ക്യാമ്പസ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ഉള്ളവരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് 4 വർഷത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു 4 വർഷം നിങ്ങൾ എന്താണോ വിതയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതാണ് നിങ്ങൾ 4 വർഷത്തിന് ശേഷം കൊയ്യുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. I am again welcoming you to all the induction program and welcome to the world of engineering. Thank you. Thank you, Nisa. Next, I would like to call Ms. Shidi Ravindran, B.Tech final year student, to share her story. Good morning, everyone. I'm Kshiti Ravindran. I'm a final year student of Jawaharlal College of Engineering and Technology. So I know you're all very curious to know what's going to happen in the 4 years for you. So I'm going to give you a glimpse of what our college is going to be and how it is going to transform you over the 4 years. So during the first month of my college life, it has been really hard for me to get along. But then later on, I realized how important it is to learn to socialize and deal with all kinds of people. The one thing that helped me a lot was the arts festival. The entire campus would be divided into 4 groups, and that's where you'll get to meet your seniors and students from other departments. I have made a lot of friends, and trust me, it's really fun. And then we have the annual sports day, which just fills us with enthusiasm like anything else. Also, I must say that your faculties are going to be a little hard on you on your first year, but that's just to make you adapt to this new environment. Also, from your 3rd semester, you'll be going to your respective departments, and all your faculties are going to be super supportive, and they'll help you with everything. Also, according to your interest, you can join various communities like IEEE, IDC, the Media Club, NSS, NCC, etc. And all these are real icebreakers, and it would just boost up your confidence. And I must highlight that because of a lot of hard work by the students, teachers, and the management, our college has been accredited with the NBA this year. It just shows that how far we have come. Also, we celebrate all the major festivals here. We just had an amazing Onam celebration last month, sorry. And then we conduct a tech fest every year, which usually lasts for 2 days, and both of the days ends with a DJ night or a musical night, which is organized very neatly. Also, we conduct various workshops and conferences to boost up the technical knowledge we need today. Also, I must say that I was just a naive teenager when I first came into this college, and these 3 years have been eventful for me. And so I welcome all my dear juniors to our college, and I wish you all have a great 4 years. Thank you. Thank you, Shidi. Next, I welcome Ms. Surbi from B.Tech final years to share her thoughts with us.
Good morning all. Myself Surabhi. I'm the final year student of this college, and here I'm here to say about my experience from the first year till this year. And ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ്സേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ കോവിഡ് വന്ന് ഒരു 1.5 കൊല്ലം കോവിഡ് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫെബ്രുവരി മന്തിൽ ബ്ലൂം കഴിഞ്ഞതോടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ പിന്നെ വരുന്നത് തേർഡ് ഇയറിലാണ്. വന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ സീനിയേഴ്സായിട്ടോ ബാക്കി ഫാക്കൽറ്റീസായിട്ടോ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനോ മിങ്കിൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എനിക്കൊക്കെ നല്ല സ്റ്റേജ് ഫിയർ, തീരെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നിസാം പറഞ്ഞു, നമ്മളും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇതേപോലെ ഒരു ചെയേഴ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മളിനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളും വന്നത്. എന്നിട്ട് വന്ന സമയത്ത് എന്തിനു വിളിച്ചാലും മുന്നോട്ട് വരില്ല, എല്ലാത്തിനും ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും, ഒരു കാര്യത്തിനും ഫ്രണ്ടിൽ വരില്ലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, NCC നാഷണൽ കാഡറ്റ് കോർപ്സ്. നാഷണൽ കാഡറ്റ് കോർപ്സിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ജൂനിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒബ്വിയസ്ലി അവർ നമുക്ക് പനിഷ്മെൻറ്റ്സ് തരും. NCC ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പനിഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, അത്യാവശ്യം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, എല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് NCCക്ക് വരാനും മടിയായി, തീരെ താല്പര്യമില്ലാണ്ടായി. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോകെ പോകെ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ആയ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നാനും എല്ലാം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ NCC ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് NCCയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാനാണ് പറയാൻ ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ഐ എം ദി ഫസ്റ്റ് സീനിയർ അണ്ടർ ഓഫീസർ in army of this college. I am very proud and the many achievements, similarly ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസിനും അവരുടേതായ എക്സ്പീരിയൻസ്, അവരുടേതായ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു. ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്നിട്ടായിരുന്നു അവർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത്. ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്ന സമയത്താണ് അവർ പറയുന്നത് ദേ ഗിവ് us എ ഓഫർ ലെറ്റർ ടു ജോയിൻ ദാറ്റ് കമ്പനി ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ. യു വാണ്ട് ടു കം ഫ്രണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും യൂസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ക്ഷിതി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അക്കാഡമിക്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അക്കാഡമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽ വെരി സ്ട്രെസ്ഡ്. So you want to be mingled with all, we should be engaged in every activities. വേറെ ഇപ്പം എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. മെയിനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അക്കാഡമിക്സിലായാലും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, മാക്സിമം ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരണം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. താങ്ക് യു. Thank you, Surabhi. Next, I welcome Mr. Abdul Kalam, final year MBA, to share his experience. A warm welcome to all of you. Respected honored dignitaries on and off the dais. I am Abdul Kannan of second year MBA. So I was just like you when I have came here, a feeling of bit anxious and excited about what will happen. And as sir has said, I'm not having a commerce background or mathematical background which MBA course prefers. So I was really skeptical about my decision to join for MBA, even though it's my interest. And as the class moves on, my doubt about choosing this course was really getting doubtful, because many, as said, QT paper is there, accountancy paper is there, which was seems to be very tough for me. But I should say that my faculty and HOD sir who stood with me and encouraged and given me enough power to not give up on MBA. That's why I'm being here. And about the academics, that we are having different add-on courses and MOOC courses to improve your academics and to develop a more skill level that will let you to become more industry ready. And that is our motto of MBA department too.
and to say about my transformation, I was a shy person, more of an introvert-like person that I can't even imagine to face a crowd like you. But our department is having an activity hour daily in our first year, and it is a really worthy thing that which made me to stand in front of you. And I also need to mention about the Noble Academy that we are having an outbound training for 2 days, and we were to the Coimbatore. And it was really like an eye-opening thing for me, and it helped me to get out of my own shell, and which improved me into face a crowd and to reduce my inferiority to speak in a gathering or something like that. And the important thing I want to say is that for a management student, a very essential or inevitable event that will come into you is their management fest. And we are also having a wonderful management event called Udyama. And fortunately, I was a part of the core committee of Udyama, which was happened in a couple of months before. And it was a really great success in our college also. And students more than 300 from different colleges in Kerala and Tamil Nadu was participated in it. And I understood how much of hardships and effort we want to put in to make a big event to a grand success. So I am not letting to bore you more by telling my experiences. So I'm shortening my words, and once again I'm very pleased to be here and to share my little experience with you. And I am once again welcoming you on behalf of our MBA department also. And from now onwards, you are part of our family too. That's all. Thank you. Thank you, Adil. Next, we will be moving to yet another very important session of today's function, which is prize distribution ceremony for the class toppers of 2022. Hearty congratulations on completing your exams with flying colors. A truly deserving achievement reminds of Napoleon Board, victory belongs to the most determined. The students who have exhibited their marvelous talent for the last few years have become the pioneers of today's light. We are honored to award them on this very day. For this, we would like to request our chief guest, Mr. Rinaz Kariyasa, and Chairman and Managing Trustee, Dr. Advocate Krishnadasa, to felicitate with prize winners. Let us first begin our class toppers. 40 students, 2019-23 batch. We will start with the mechanical department. Jitin J with CGPA 8.49. Mohammad Padal with CGPA 8.29. Next, electronics department, Beena Santosh with CGPA 9.30. Shahana VS with CGPA 9.22. Next, computer science department, Ashwati KP with CGPA 9.50. Anusri CN with CGPA 9.41. Civil department, Krishna B with CGPA 9.33. Aeronautical department, Ajay Krishnan PK with CGPA 9.40. Nitika Bhiman with CGPA 9.10. Now we will move to a 2020-24 batch, third year students. I'll start with mechanical department. Krishnendu S with CGPA 7.43. Shivadasan K with CGPA 7.16.
Next, electrical department, Abhilash T with 9.27 and Adira V with 8.49 CGPA. Next, computer science department, Harikrishnan A with CGPA 9.90. Raju Amina P with 8.69. Civil department, Anugraha J with CGPA 9.37 and Anuja P with 9.21. Next, Aero department, Vishnu Shankar V with CGPA 9.51. Mridula CU with 8.85 CGPA. Next, we will move to 2021-25 batch, second year. We will start with the mechanical department. Ashwin Vijay Kumar with CGPA 9.18. Arun Murli with CGPA 7.03. Next, electronic and communication, Jitin J with CGPA 8.71. Arya Babu with CGPA 8.56. Next, computer science department, Akhila with CGPA 10. Next, please we have a sharing. Ashwin K with CGPA 9.4 and Hasna KP with CGPA 8.94. Next, we have fluid department. Again, we have a sharing. Shangina KS with CGPA 8.44. Shobhita with CGPA 8.44. Adira R with CGPA 8.35. And we have again one sharing, that is Sai Priya with CGPA 8.35. Next, aeronautical department, Shani Anil Alex with CGPA 8.79. Next, Akshata with CGPA 8.5. Last but not the least, MBA students of final year, Akila NM with CGPA 7.91. Jyotika J with CGPA 7.15. Thank you, dignitaries. I request our principal sir, Dr. Gunashekharan, to tell about the magazine inauguration. Well, we congratulate all the rank holders who have made their efforts to come on to this. But you have to continue to perform well so that when you move on to the higher semesters, these accolades will continue to be there. In addition to this, we wanted to honor one of the very important activity that was taken up in the last year,
by the 21-22 batch of students. This inspiration has come to me from Mr. Baburaj, librarian. When I visited library, I found there was a wonderful handwritten magazine done by the previous batch students. So in this institution or in the group, I found everything is already done. Nothing new to be invented. When I asked Baburaj, he said, sir, it is a beautiful magazine people have done, but in between we missed it. So now I got the inspiration from there and talked to all first year members, including our professor, and professor said we can do it, no problem. So we formed a small team, and the team was coordinated by Dr. Krishna Praveen from the first year. And all faculty members of first year, they have helped him to coordinate effectively. We have drawn few students from the first year and told them that we want a handwritten magazine as a part of this activities in the first year. They said we are very much happy about it and started doing it. And Krishna Praveen also announced that if there are maximum number of contributions of articles from one class, that will also be honored. So in this case, I request Dr. Krishna Praveen to provide the magazine to be released by our chairman and managing trustee, and the copy will be received by Krishna Praveen. Sir, I request you to release the magazine. Kindly release the magazine, sir, and hand over it to Krishna Praveen. Now why I chosen this particular crowd to release the magazine, the reason is the current batch of 22-23 also is not second to anyone. Hopefully they will take up the activities further and do it. Right, that is the reason. And coming to the student editors, all these things are done by students alone. No faculty members have taken effort. They only initiated, they only went to Krishna Praveen, and they only designed everything. Every single page is written or drawn or compiled by the students. So that probably you should understand. So we call upon the student editor, Ms. Akshaya Satish, to collect the certificate. We call upon Ms. Sanjana K. to collect the certificate on the editorship of Punar Navam 21-22. We call upon Ms. Akila from Computer Science and Engineering to collect the certificate for Punar Navam 21-22. We request Ms. Sani Anil Alex to collect the certificate for the editorship on Punar Navam 21-22. We call upon
Ms. Hridaya Nambiar to collect the certificate for editorship in Punarnavam 21-22. We call upon Ms. Sri Lakshmi VV from B.Tech Aeronautical Engineering. We call upon Ms. Rajalakshmi S from B.Tech Aeronautical Engineering. Congratulations to all the editors. We want more and more magazines, newsletters, and various kind of things that the students can bring it. I request the B.Tech Computer Science Engineering to come and collect for maximum number of articles presented in the magazine. Request the representatives to come and collect. One more, sir. This B.Tech Computer Science Engineering contributed more. So dear 22-23 batch, lots of accolades are awaiting. Choose your area, that may be your choice of yours. It may be sports, it may be NCC, it may be NSS, it may be anything that you call. Opportunities are plenty. As our seniors have presented to you, how you make use it of, that is your choice. Making you to come to the dais is our opportunity. We will do it. Thank you so much. Thank you, sir. If the only prayer you said in your whole life was thank you, that would suffice. Now the time has come to express our sincere thanks to those who made the function a great success. Now I call Dr. Ashok MC, HOD and Professor of Jawaharlal Business School, to deliver the vote of thanks. Present, good morning to all of you. Proposing a vote of thanks is not that easy because whatever words we have preserved for vote of thanks is already been exhausted by the previous speakers. So that is the difficulty as far as proposing the vote of thanks is concerned. However, I would like to, first of all, I would like to welcome our Chairman and Managing Trustee, Dr. P. Krishnadas sir, for his gracious presence. He is a dynamic leader who has propelled NGA Group into greater growth trajectory. Welcome you, sir. I am also very happy to have our CEO and Secretary, Dr. P. Krishnakumar sir, who is very exuberant and finesse in the sense that he is one of the greatest speakers I have ever seen for the last couple of years in any of the public functions. Welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you. Next, I would like to welcome our Principal, Dr. N. Gunasekaran sir, who is, I always used to say that he is an inspiration for all the students as well as the faculty, as far as NGA is concerned, as far as JCET is concerned, because he always inspires you, he always motivates you in any difficult situation. I am very thankful to our principal sir for being present for this occasion. Now the next turn comes to my friend, Mr. Reynolds Correa, who has been associated with me for the past 2 years. Last year also he was present for this particular induction program. It was called Aram 2021. So I would like to thank Reynolds Correa for taking out his very precious time in spite of busy schedule and being present here for this particular induction program of 22-23 MBA plus B.Tech. Thank you, sir.
Now I would like to thank our Bhishmacharya of our institute, Dr. K. Radhakrishnan, who is an epitome of, we always used to say that age is only a number. This is particularly true with respect to our Radhakrishnan sir, because he's at this age also he is very energetic, enthusiastic. We can always approach him for any kind of advice, any kind of help. So I thank Professor Dr. Radhakrishnan sir for being present for this particular occasion. I would like to thank Professor K.R. Vijayakumaran Pillai for gracing this occasion, because he is the HOD of Basic Science and Humanities at JCET. He is an eloquent speaker and a very prolific teacher. I thank him for being present in this particular occasion. Thank you, sir. Now, there are a lot of dignitaries of the dais, especially we are having the HODs of various departments. We are having the faculty members of JCET and JBS. We are also having parents assembled at the other hall. I thank them for being present here. And last but not the least, I thank all the students for being present for this particular induction program. Thank you. Before winding up my particular vote of thanks, I want to share 2 books you should read as part of your so-called program. One book is called Who Moved My Cheese by Spencer Johnson. This book will give you an indication regarding how you should plan your activities on a day-to-day basis. This is especially applicable for MBA students. For B.Tech students, I give a small book, Here, There and Everywhere. Here, There and Everywhere by Sudha Murthy, the wife of Infosys chairman Narayana Murthy. You should read these 2 books. These 2 books will give you some indication regarding how you can plan your life accordingly. So with those words, I am closing my vote of thanks. Hope that I didn't took too much of time from this particular program. Thank you all. Thank you. Thank you so much, sir. May we request all of you to rise on your feet for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. So, all you students out there, the real journey of your future career begins from here. We wish you all a very best of luck for your future. I request all the parents to stay back in the hall for a meeting.